Emefiele's siblings, George and Okunta. This followed the withdrawal of the case by 2 after filing a notice of discontinuance of the case. The Emefiele siblings took the AGF and the DSS to court over the infringement on their fundamental human right on account of issues surrounding the embattled suspended CBN governor. Meanwhile, the AGF and the DSS did not oppose the withdrawal of the case. The National Universities Commission says the implementation of the core curriculum minimum academic standards will commence next month. The acting executive secretary of the NUC, Chris Mayaki, disclosed this at a stakeholders colloquium on CCMAS in Abuja, saying the new document would guide institutions in the design of curricula from their programs. According to him, the COMS could bring necessary innovation into the content and delivery of the programs towards achieving the overall goals of education and training in the country. A police inspector seen in a viral video slapping a motorist along the road in Imo State has been arrested. The Imo State Police Commissioner, Mr. Mohammed Badi, had earlier ordered immediate arrest of the herring core. The incident, believed to have happened in Owerri, the state capital, and elicited reactions from Nigerians, describing it as a inhuman act meted out to the victim. A statement by the public relations officer in the state, ASP Harry Okoye, quoted the CP as condemning the unprofessional behavior of the police personnel. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, our mid news message. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. The people-oriented program, your priority, while in power for the sake of prosperity. The National Drug Law Enforcement Agency has launched a manhunt for a suspected Lekki-based notorious drug dealer, Soume Ayodeji Kaode, who ran away after driving his luxury car to knock down an NDLEA officer in his bid to escape arrest when operatives were on a search of his house last weekend. The Director, Media and Advocacy, NDLEA Headquarters, Abuja, Femi Babafemi, said the anti-narcotic officers of the agency are stormed the residence of the wanted drug dealer located at 23 Adetola Ayeni Close, Lekki, Lagos, for a search and possible arrest following credible intelligence that he was dealing with illicit drugs in his house. According to him, although the suspect was not in the house when operatives got into his compound, he returned while a search of his apartment was ongoing. The Port Harcourt Local Government Area Security Watch and policemen have arrested about 12 suspected internet fraudsters who allegedly buried a newborn baby alive at Andoni Waterfront in Ego Island, River State capital. It was learned that the operation, conducted in conjunction with the River State Neighborhood Watch, followed credible information received by the vigilant from residents. Also, a group of boys conducting incantation and digging the ground by the waterfront. Chairman of the Area Security Watch, who doubles as Chief Security Officer of Ego Island, Victor Hoji, told newsmen that on getting the information, he alerted the Azikwe Police Division in Jobi, Port Harcourt, and the officials of the state neighborhood agency. The first womb transplant has been carried out by surgeons on a woman in the United Kingdom. It was gathered that the woman's sister was in the living womb donor. According to reports, the unidentified 34-year-old marriage recipient from England underwent a 9-hour transplant procedure. The married woman was born with a rare condition, meaning her original womb was underdeveloped, but received a donor womb from her 40-year-old sister, who already had 2 children of her own. The recipient was born with Mayer-Rokitansky Kustafusa syndrome, which is a rare congenital reproductive disorder that affects 1 in 5,000 women. India's Chandrayaan-3 becomes the first space mission to launch near the South Pole of the Moon. Prime Minister Narendra Modi announced this immediately after the Vikram lander touches down
on the lunar surface. Report indicates that inside the lander is the 6-wheeled Priyanka rover, which, if all goes to plan, will roam the lunar surface gathering images and data. And to end the news tone, here again are the major points. Vice President Shetima said there will be changes in the fortunes of the country in the coming months under the administration of President Bola Tinubu. Osun State government has inaugurated a committee that will see to the distribution of fuel subsidy palliatives given to the states by the federal government. Vodafone Local Government Authority Area Security Watch policemen have arrested about 12 suspected internet fraudsters who allegedly buried a newborn baby alive at Andoni Waterfront in Eagle Island, River State capital. The first womb transplant has been carried out at the surgeons on a woman in the United Kingdom. And that was the news tone, edited by Latif Agbola and delivered by Ulushola Egbodofo. In today's news talk, he entitles Charity Begins at Tour. Latif Agbola of our editorial desk revisit the security challenges facing the country, which need urgent attention to be tackled headlong. While assuming office on Tuesday in Abuja, the Minister of Defense, Muhammad Badru, promised Nigerians to expect a change in the security architecture of the country within a year, and a bid to ensure the insecurity ravaging many parts of the country is tamed. And to ease this operation, the minister asked the service chiefs to make a list of what could be done and the timeline for delivering it. On his part, the Minister of State for Defense, Bello Matawali, vowed to tackle corruption within defense establishments and the procurement process of the military. The minister pledges were not unexpected, considering the spate of insecurity across the country, most especially kidnapping, banditry, and insurgency. For instance, 48 hours before the inauguration, gunmen on Saturday kidnapped 8 prospective National Youth Service School members on their way to Sokoto through Zamfara State, where they were participating in a mandatory national service when the bus was stopped along the highway. It was learned that 11 prospective school members were in the vehicle, but 3 of them managed to get away from the gunmen. Report has it that apart from the 8 core members, the drivers of the bus was also adopted. While the inauguration was ongoing in Abuja, in Osun State, 6 people from Oyon in Oduot, in local government area of the state, were adopted on Monday by gunmen while returning from the farm. The victims were said to be returning to Oyon from Hawaro village, where their farms were located when the adopters struck on Monday evening very close to Kwara State. It was however learned that a female chief in Oyon community who was part of those adopted later escaped from the adopters in early hours of Tuesday. Reports indicate that hunters, police operatives, among other security men and volunteers have since returned to the bush where the victims were adopted in an effort to rescue them and arrest the criminals. These, among other similar incidents, are pointing to the fact that there are still security challenges facing the country and which need urgent attention. News Talk recommends as one of the immediate action expected from the new political heads of the Ministry of Defense, deployment of technology to help in the ongoing fight against insecurity in the country. There is no doubting the fact that the Ministry of Defense has a duty to adopt a comprehensive and multifaceted approach to effectively tackle the prevailing security challenges. News Talk is of the opinion that Nigerian armed forces must be modernized and strengthened through investment in advanced weaponry, intelligence gathering capabilities, surveillance systems, and cyber defense infrastructure, among others. These we believe could be achieved by working closely with international partners to acquire cutting-edge technology and expertise that will enhance the nation's defense capabilities. It is pertinent to note that interagency rivalry has always been a cog in the wheel of the progress made in fighting insecurity in Nigeria. Hence, the need for collaboration among the security chiefs as well as heads of other security agencies to restore peace in the country. We believe that the economic development of any country is tied to security. This makes a matter of compulsion for stakeholders to do the needful with a view of putting an end to the seemingly interactable security problems
the world in the country. News Talk reason in as much as it is incumbent on Nigerians to play its role as a big brother to restore democratic government in Niger Republic. The federal government should firstly prioritize the internal security of Nigeria above other secondary consideration. Charity, they say, begins at home. That news now by Latif Agbola of our news desk urged the federal government to equip the Nigerian armed forces to be modernized and strengthened through investment in advanced weaponry, intelligence gathering capabilities, surveillance systems, and cyber defense infrastructure, among others, for them to be able to tackle the security challenges facing the country. The piece was presented by David Ujo. For more about Ross, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní KUTUAI, Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìgbákejì ààrẹ sọ pé Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò tún ìtàn ilẹ̀ yìí kọ sí tuntun. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣèfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ tí ó ṣètò pínpín àwọn ohun sọ̀gbàdẹ̀rọ̀ faraàlú. Àwọn 12 kan tí wọ́n fura sí bí ọmọ yahoo wọ̀gà fún ẹ̀sùn sínsìn ìkókó ọmọ kan lóòyẹ̀. Ìgbésẹ̀ gbígba oyún bí alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ wáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Kasim Shettima sọ wípé ìtàn ilẹ̀ yìí yóò di tuntun ní oṣù tó ń bọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Sẹ́nitọ̀ Shettima ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lásìkò ìrìnkèrindò eléyìí tó ṣe lọ síbi ìpàtẹ ọjà yagboyàjù kan eléyìí tó wáyé lórílẹ̀-èdè South Africa. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ó ní ààrẹ Tinubu ló ní ìfarajìn fún ìrólágbára àwọn okòwò kéréje àwọn okòwò kéékèèké fún àpapọ̀ ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí. Ó fi kún wípé ipa tí àwọn ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé kéréje àti àwọn okòwò kéékèèké ní lórí àpapọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ni kò lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́, èyí tó sì wípé yóò mú ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ bá àwọn mọ̀lẹ́bí àti àwọn èèyàn lórílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan eléyìí tí ó rí sí pínpín ohun sọ̀gbàdẹ̀rọ̀ eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ gbé fún ìpínlẹ̀ yìí láti fi bomirin àjàgà tí yíyọ owó ìrànwọ́ epo ti kó sí àwọn èèyàn lọ́rùn. Nígbà tó ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ náà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ló rọ̀ wọ́n láti sán ṣòkòtò wọn gírí kí wọ́n sì ronú ọ̀nà tí wọ́n gbà pín ohun sọ̀gbàdẹ̀rọ̀ náà fún àwọn aráàlú láì ṣe ojúsàájú. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún nínú eré ìta ti rí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn, àwọn aṣojú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́, àwọn èèyàn tó jẹ́ àkàndá ẹ̀dá tó fi mọ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n sì ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Ni wọ́n sì ti rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé kó kóra róná lórí 3,000 àpò ìrẹsì eléyìí tí wọ́n ti rí gbà láti ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ títí dìgbà tí 14,000 àti 1,300 àpò ìrẹsì yòókù tí wọ́n retí ní ìsọ̀rí kejì yóò fi gúnlẹ̀ sípínlẹ̀ yìí. Wáyé onídàájọ́ Ope tó jẹ́ tilé ẹjọ́ gíga kan ní olú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá ló ti fipá tari ẹjọ́ kan eléyìí tí wọ́n pe àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti amòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí dànù lórí ẹjọ́ tí àwọn ọmọ bíbí ìyá ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele, George àti Okonta pè. Eléyìí ló sì wáyé kò sì sẹ́yìn bí méjì nínú àwọn olùpẹ̀jọ́ ọ̀hún ṣe yọwọ́ nínú ẹjọ́ náà nígbà tí wọ́n fi ìwé ọ̀hún tó ilé ẹjọ́ létí pé àwọn ò ṣẹjọ́ mọ́. Àwọn èèyàn Emefiele ọ̀hún ló gbé amòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí àti àjọ DSS lọ sí ilé ẹjọ́ látàrí wípé wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n ń tẹ ẹ̀tọ́ ẹni wọn ọ̀hún lójú. Wáyé o, amòfin àgbà àti àjọ DSS ní kò sì tako jíjáwọ́ nínú ẹjọ́ náà. Ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó ti rí fọ́nrán kan eléyìí tó gborí àgbàgbé nípa bí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́pàá kan ṣe gba awakọ̀ kan létí ní òpópónà kan ní ìpínlẹ̀ Imo ló ti kéde fífi kélé òfin gbé ọlọ́pàá náà. Iléeṣẹ́ ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Mohammed Bade
ló ti pàṣẹ wípé kí wọ́n mú ọlọ́pàá tó hùwà láabi náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni àwọn èèyàn sì nígbà pé ó ṣẹlẹ̀ nílùú Òwèrì tí olúlo ìpínlẹ̀ náà, níbi tí àwọn aráàlú sì ti ń sọ oríṣiríṣi àríwísí nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tí eléyìí tí wọ́n tọ́ka sí bíi títẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójú sí awakọ̀ ọ̀hún. Àtẹ̀jáde kan tí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Imo ASP Henry Okoye fi síta ló fi yé ni wípé ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Imo ló bẹnu àtẹ́lu ìṣẹ̀dá wípé kò yẹ kó wáyé bẹ́ẹ̀ rárá látọwọ́ àyàtọ̀ agbófinró náà. Ìròyìn ní KUTUAI ló ń dé sétí gbọ̀nyìn láti rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí. Ní báyìí ẹ gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ní fún yín. Ìjọba tiwantiwa ló jẹ́ ìjọba àwa ara wa látọwọ́ àwa ara wa fún àwa ara wa, torí náà jẹ́ kí àwọn ètò tó jẹ́ àwa ara wa kó jẹ́ ológun tó bá ti wà nípò, nítorí ìtàn àwa ara wa lọ́jọ́ ọ̀la. Àjọ tó ń gbógun ti ìfàyàwọ́ egbògi olóró nílẹ̀ yìí ló ti kéde wíwá ọkùnrin kan tí wọ́n fura sí tó ń gbé ní agbègbè Lẹ́kì tó jẹ́ ògbókò onífàyàwọ́ oògùn olóró tó rọ̀ ǹjẹ́ Sówùmí Ayọ̀dèjì Káyọ̀dé, ẹni tó sá kúrò nínú ilé rẹ̀ tó sì fi ọkọ̀ rẹ̀ kọlu ẹ̀ṣọ́ àjọ náà kan lásìkò tó ń gbìyànjú àti sá lọ nígbà tí àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ ọ̀hún lọ sílé rẹ̀ láti lọ gbọ́n ibẹ̀ yẹ̀bẹ́ẹ́bẹ́ lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Olùdarí ètò ìròyìn fún àjọ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ oògùn olóró nílẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi sọ wípé ṣe ni àwọn ẹ̀ṣọ́ tó ń gbógun ti fàyàwọ́ oògùn ọ̀hún yabo ilé ọkùnrin náà tí ó wà lágbègbè ojúlé kejì sí kẹta Adétọ́lá Ayẹni close lágbègbè Lẹ́kì nílùú Èkó tí wọ́n sì ń gba ilé rẹ̀ yẹ́bẹ́ẹ́bẹ́ láti lè fi kélé òfin gbé látàrí bí wọ́n ti tàwọn lólobó wípé ọkùnrin ọ̀hún ògbúkò onífàyàwọ́ egbògi olóró tó dì sí ilé rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ó ní ọkùnrin ọ̀hún kò sínú lásìkò tí àwọn ẹ̀ṣọ́ ọ̀hún wọnú ọgbà ilé rẹ̀, àmọ́ ó dé bá wọn bẹ̀ eléyìí tó sì mú kó máa gbìyànjú láti sá lọ níbi tó ti fi ọkọ̀ rẹ̀ kọlu ògiri ilé alámúlégbè rẹ̀ kan tó tún fi kọlu òṣìṣẹ́ àjọ ọ̀hún kan. Ẹ̀ṣọ́ aláàbò tún bẹ ní agbè ìjọba ìbílẹ̀ Port Harcourt àti àwọn agbófinró ló ti fi kélé òfin kó àwọn 12 kan tí wọ́n fura sí bíi ọmọ yahoo tó jẹ́ oníjìbìtì orí ẹ̀rọ ayélujára pẹ̀lú ẹ̀sùn wípé wọ́n sin ìkókó ọmọ kan láìgbé Adoni Waterfront Eagle Island nípínlẹ̀ Rivers. Ìròyìn fi ni pé ìgbésẹ̀ àwọn èèyàn ọ̀hún ló wáyé ìgbésẹ̀ mímú àwọn èèyàn ọ̀hún ló wáyé níbàámu pẹ̀lú àjọfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn elétò ààbò ìbílẹ̀ látàrí bí wọ́n ṣe fún wọn táwọn lólobó wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ fìjìláńtì kan lórí àwọn ikọ̀ ọmọkùnrin ọ̀hún tí wọ́n ń pe ọ̀fọ̀ tí wọ́n sì ń gbẹ́lẹ̀ lásìkò tí wọ́n fẹ́ sin ọmọ náà lóye láìgbé Waterfront. Ẹni tó jẹ́ alága fún elétò ààbò ìbílẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Port Harcourt tó tún jẹ́ ọ̀gá ẹ̀ṣọ́ àwọn Eagle Island Ọ̀gbẹ́ni Victor Ohaji ló sọ fún àwọn oníròyìn pé nígbà tí àwọn aráàlú táwọn lólobó lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló ń bá fi tó àgọ́ ọlọ́pàá Azikwe létí tó wà ní agbègbè Diobi ní ìlú Port Harcourt eléyìí tó mú kí wọ́n jí gìrì sí ọ̀rọ̀ náà. Ìgbésẹ̀ oyún àgbàbí alákọ̀ọ́kọ́ irú ẹ̀ ló ti wáyé fún abilékọ kan ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìròyìn fi ni pé ẹ̀gbọ́n obìnrin ọ̀hún ni ẹni tí ó bá gbé oyún náà sára lákọ̀ọ́kọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe wí, obìnrin ẹni ọdún 24 ọ̀hún tí wọn kò dárúkọ rẹ̀ ni ó padà gba oyún náà sára lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ oníwákàtí 9 fún un. Obìnrin ọ̀hún ni ìròyìn fi ni pé ó jẹ́ àkàndá ẹ̀dá ikùn ní gẹ́gẹ́ bí ilé ọmọ rẹ̀ kò ṣe fẹ̀ tó. Bákan náà tó jẹ́ pé àìsàn ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tí kò wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn tí kò ní ojú ara tó lè gba ọmọ tàbí ilé ọmọ nínú, tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní 40 ọdún ọ̀hún sì kọ́kọ́ bá gbé ọmọ ọ̀hún sára lẹ́yìn ìgbà tó ń ti bí ọmọ 2 tara tiẹ̀. Bákan náà ní orílẹ̀ India, Chandrayaan ló di ẹnì kẹta báyìí tí ó gúnlẹ̀ sí ojú òṣùpá láìgbé South Pole nínú òṣùpá. Olóòtú ìjọba nílẹ̀ India Narendra Modi ló kéde ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní kété tí Vikrant tó gúnlẹ̀ sí ojú òṣùpá ọ̀hún tán. Ìròyìn fi ni pé nínú òṣùpá ọ̀hún ló ti jẹ́ pé àwọn irinṣẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ 6 kan eléyìí tí ó gbé lọ ni ó fi rìn káàkiri àwọn agbègbè ọ̀hún lójú òṣùpá tó sì ṣe àkọọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tó ṣe kókó. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ gbàgbọ́ wípé agbègbè ojú òṣùpá kan níbi tí ó dúdú ló jẹ́ ibi tó máa ń ṣòro fún àwọn èèyàn láti dé, gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé àwọn omi tó dì ló wà ń bẹ̀. Àwọn ti pé ìgbésẹ̀ láti kọ́kọ́ lọ sí ojú òṣùpá ọ̀hún ni ó wáyé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Russia ń kéde wípé wọ́n wá àwọn èèyàn 29 kan eléyìí tí wọ́n gbé lọ sí ojú òṣùpá ọ̀hún ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọn ò darí wá sílé mọ́. Yẹ ká tó parí ìròyìn ní KUTUAI tòní ẹgbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Kasim Shettima ti sọ wípé káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè lọ fọkàn balẹ̀ wípé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò tún ìtàn ilẹ̀ yìí kọ sí tuntun. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ kan eléyìí tí ó rí sí ètò pínpín oúnṣọgbàdàn ìjọba àpapọ̀ kó wá sí ìpínlẹ̀ yìí tó sì rọ̀ wọ́n láti pín láì ṣe ojúsàájú.
ọwọ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Imo ti tẹ àwọn 12 kan tí wọ́n fura sí bíi ọmọ yahoo lásìkò tí wọ́n fi ń sin ọmọ ìkókó kan láàyè. Ètò oyún alágbàbí àkọ́kọ́ rú ẹ̀ ló wáyé pẹ̀lú iṣẹ́ abẹ lórílẹ̀‐èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ìròyìn ẹ̀kún èyí lè lópin ìròyìn ní kùtù ara tò ní Latif Agboola lólóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí ti gbọ̀nyìn. Irú tí wàá tò ní ta pè ní ilé báyìí láti kó ẹ̀ṣọ́ ròde ní Latif Agboola tẹ̀ka ìkóyàn iléeṣẹ́ yìí ti bójú wo ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ eléyìí tí orílẹ̀-èdè yìí ń kojú tó sì pè fún àmójútó ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Kété tí mínísítà fétò ààbò Mohammed Badaru dé ọ́fíìsì ló jẹ́jẹ́ fáwọn ọmọ